रोहित, करायचं स्टार्ट. थांब, काही फॅकल्टीज यायच्यात अजून. अर्धा तास झालं रे. Hello. We are starting this event within a minute. I request all the other participants to kindly mute themselves. रोहित, माझा आवाज येतोय व्यवस्थित? हो, येतोय आवाज. करायची सुरुवात. हा, कर चालू. ओके. Hello. A very good morning to one and all present here. A very warm welcome to each and everyone attending our virtual gathering event named Antaranga 2020. दोस्तों, आसमानों की उन बुलंदियों पर एक सितारा बनकर हम चमकना चाहते हैं. आसमानों की उन बुलंदियों पर एक सितारा बनकर हम चमकना चाहते हैं. सागर की लहरों में, तूफानों में एक चट्टान बनकर खड़ा होना चाहते हैं. दुनिया भी कुछ ऐसी चीज है यारो, जिसमें हम पीसीटी एनएमआईटी और अंतरंग का नाम सारी दुनिया में रोशन करना चाहते हैं, दुनिया में रोशन करना चाहते हैं. A dream doesn't become reality through magic. It takes sweat, determination, and hard work to make it true. Yes, such was the belief endorsed by our team ESA and our ESA coordinator, Professor Gayatri ma'am, who thought of this virtual gathering event named Antaranga 2020. Due to the present situation of global pandemic of COVID-19, we, the students of ENTC department of PCT's NMIT, under the guidance of Gayatri ma'am, HOD Devtare sir, Principal Wadhwa sir, and entire management team of PCT Nutan have tried to present our various skills and talents in the form of this virtual gathering of Antaranga 2020. Hope you all will enjoy and stay tuned during this event. ESA, ENTC Engineering Student Association, was formed in the year 2012 in our institute. Here, we have been conducting various technical and non-technical activities every year. Right from seminars, project presentations, guest lectures, tree plantation, social activities, various events, we have been trying to develop the various skills in the students and giving them a platform to explore. As we all know that our Prime Minister, Mr. Narendra Ji Modi, has initiated the concept of Atmanirbhar Bharat, then why should we, the students of ENTC, sit back and relax? We have planned various events like singing, dancing, art and craft, mehendi, rangoli, chess competitions, which could help our students to excel their skills. Without taking much time, I would like to welcome all the dignitaries present virtually on the Zoom platform as well as on Facebook Live for Antaranga 2020. Respected management, principal, HOD sir, staff, students, alumni, parents, I welcome you all. Myself, Shubham Sunil Valuns, the event coordinator of Antaranga 2020, would like to welcome you all and would request you all to watch this amazing trailer of our event Antaranga 2020. Over to you, Rohit.
Thank you, Rohit. Now, moving forward, let us all listen to the valuable message and the best wishes given to us by our Honorable Rajesh Ji Maske, the Chairman of Executive Committee, Mr. Santosh Ji Khandge, Secretary of NMVPM, Honorable Dr. Girish Ji Desai, Executive Director of NMVPM, Professor Dr. Lalit Kumar Wadhwa Sir, Principal NMIT, and Professor Dr. Vilas Devtare, HOD ENTC. Namaste everyone. Hope you all are doing well and taking care of yourself. In this current COVID-19 situation, where the students are not able to join the college physically, I think the celebrating their gathering online is really an innovative thought. My best wishes to all members and coordinator of this event and ENTC department of NMIT. Thank you. नमस्कार, मी संतोष खांडगे, सचिव नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ. नूतन महाराष्ट्र विद्या प्रसारक मंडळ तळ्यावर दाभाडे संचलित नूतन महाराष्ट्र इन्स्टिट्यूट ऑफ इंजिनिअरिंग अँड टेक्नॉलॉजी कॉलेजच्या ENTC डिपार्टमेंटच्या स्टुडंट असोसिएशन ISA त्यांनी आयोजित केलेल्या 2020 व्हर्च्युअल गॅदरिंगसाठी मी हार्दिक शुभेच्छा देतो. आपण करत असलेल्या नाविन्यपूर्ण उपक्रमाचं मी मनापासून कौतुक करतो. धन्यवाद. Good morning. I appreciate the efforts taken by the Student Association of ENTC Department of NMIT in organizing the online gathering event. Your innovative thought of virtual gathering prove that no resistance can stop the potential of NMIT students. Wish you all the best, Team ISA. Hello everyone. I feel very happy and proud to know that ISA Student Association is organizing virtual gathering Antarang 2020 even in this pandemic situation. I highly appreciate the effort taken by student coordinator Shubham Walunj, Shubham Deshmukh, Preeti, Akshay, Sakshi and other event coordinators. I also appreciate the effort taken by Mrs. Gayatri Madam, Professor Vilas Devtare, HOD ENTC and other ENTC staff members. I hope this virtual gathering will be successful and refreshing for all of us. Thank you. All the best, Antarang 2020. Respected Chairman Sir, Director Sir, Principal Sir, Dean, all heads, faculty members and my dear students. It is my pleasure to welcome everyone for our first online gathering called as Antarang, organized by ISA ENTC NMIT College. I would like to appreciate and thanks to our management for giving excellent platform where staff and students are exhibiting their talents and showcase their sweet memories. At the outset, I would like to appreciate and thanks to staff coordinator, student coordinators and the complete Antarang team for strong support and active participation to make this event successful. At the 21st century, college and university have broad educational mission to develop the whole students, rather we can say the holistic development of students. Antarang is a key tool to develop the personality of students. This is first online gathering across the Maharashtra state where we people are more proactive to develop the personality of students. Now, I would like to conclude here. Once again, welcome you all and best wishes to Antarang team. Thank you. Thank you all the respected dignitaries for wishing our event Antaranga 2020. Now, moving forward, I would like to request our Honorable HOD Dr. Vilas Devtare sir to kindly inaugurate our annual virtual gathering event of Antaranga 2020. Good morning to all. On behalf of PCT Nutan Management
Principal NMIT, I'm here to declare Antrang Gathering is inaugurated. All the best. Thank you. Let us boost up our event and make a great start to it. Now, I request each and every participant to rise and stand for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंधु गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाहे तब जय गाथा जनगण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। दोस्तों, कहते हैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ खास लोग मिलते हैं जिंदगी में जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है, रिश्ता बन जाता है। जी हाँ ऑडियंस, आज हम आपसे एक ऐसा ही रिश्ता बनाना चाहते हैं। इसी के साथ अ वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। Today is the big day to think how far we have come and how far we have to go. With this, I, Rutika Patil, bids the cordial welcome all the dignitaries and audience. So guys, let's move towards first event of Antaranga 2020. I request Shivani to introduce our special guest, Mr. Sagar Trivedi, sir. Hi everyone, Shivani here, and today I am here to introduce our very special guest for this singing event. We all are glad to have among us Mr. Sagar Trivedi sir, one of the most finest vocalists of our generation. Guys, I want to give information about him. He is an engineering guy. Yes, he did engineering from ENTC branch from Sihagat College, Pune itself, and now he is working with Accenture company from Pune. His native place is Rajasthan, and guys, guess he is intellectual as well as very active in extracurricular activity. That's why he gave his passion of singing to the Bollywood itself. I really want to give thanks to Mr. Sagar Trivedi sir, our HOD, Professor Vilas Devdare sir, as Sagar sir was his ex-student, and Professor Gayatri ma'am for this event and for this special moment. So guys, let's have a big welcome to Sagar Trivedi sir. Next audio clip is of Sagar Trivedi sir. So guys, enjoy his music. Thank you. Hello all. This is Sagar Trivedi, and my best wishes to the team ESA of NMIET for their virtual gathering. Thank you so much for the onboard. Lots of love. God bless. तू है मेरा सैया सैया, तू जो छू ले
मर जाऊं। आजा चंदा बाहों में तुझ में गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं। सैया सैया मेरे बिन खुशी से झूमे गाए रातें, पल पल मुझे डुबाए जाते जाते। तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, हाय ऐसे मैं निहारूं, तेरी आरती उतारूं। तेरे नाम से जुड़े हैं सारे नाते। सैया सैया बन के माला प्रेम की तेरे तन पे झर झर जाऊं। बैठूं नैया प्रीत की संसार से तर जाऊं मैं, तेरे प्यार से तर जाऊं। सैया सैया Thank you, Sagar sir, for presenting wonderful performance. Next special appearance in our event is of Dr. Vilas Devtare sir. He is HOD of ENTC Department, NMIT. I would like to thank Antrang team for giving me opportunity to present myself in new platform online gathering. Today I will play piano for 2 songs. One is Ik Pyar Ka Nagma and second is Paila Nasha. Thank you.
sir, for your fabulous performance. And as a student, I am sure of that appearance by staff member will spread the positive energy and will create the atmosphere of excitement. I would like to welcome Mr. ललित कुमार वाधवा सर. मित्रांनो, चला आनंद घेऊयात पुढच्या गाण्याचा, जे सादर केलंय प्रोफेसर विजय नवले सरांनी. Thank you, Navle sir. Your presence in this event complete us as a NMIT family. एक बात सीखी है रंगोली के रंगों से, एक बात सीखी है रंगोली के रंगों से, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है, अगर निखरना है तो बिखरना जरूरी है. अगला इवेंट है रंगोली कंपटीशन. ये इवेंट कोऑर्डिनेट किया है रुचिता फाल्के ने. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कुछ अप्रतिम रंगोली कलाकृति. Thank you all for presenting such a amazing rangolis.
Thank you all for presenting such a beautiful rangolis. हथेलियों की रौनक बढ़ा दे, हथेलियों की रौनक बढ़ा दे, खूबसूरत रिश्तों की शुरुआत करा दे। प्यार मोहब्बत से जब भी कोई लगाए, दिल में खुशियों के उमंग उसके ये जगा दे। आप सभी को पता चल ही गया होगा, मैं मेहंदी के बारे में बात कर रही हूँ। मेहंदी पर स्पर्धा को कोऑर्डिनेट किया है पूर्वा ताटे ने। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कुछ अप्रतिम मेहंदियां जो प्रस्तुत की है हमारे ENTC के स्टूडेंट्स ने।
Alright, Namaste, Adab, and very good afternoon to one and all present here. I, Sejal Chandrasekhar Mate, your second host for the day. Thank you all. The above mehndis were really very beautiful. Now, it's time for the next piece of entertainment. चला, मग आता लॉकडाऊन मध्ये खूप बर झालोय आपण. Let's go to US and have some bash on Taki Taki and Chitrils. Here we go. Careful when you come through my way. My body already know how to play. But work it, keep it tight every day. And I know you need a taste. Now, ooh, I'm falling in love. Give a little ooh, get it well done. Dance on my ooh, make a girl wanna run. We keep moving till the sun come up. Porque I am the party. It's so fiesta. Blow out your candles and have a siesta. We can try, but no one can stop me. What my talkie wants, get my talkie gets on. Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taki taki rumba. Rock with it, girl. Show them it, girl. With a bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. With a bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got what I need. No, I ain't got cash, but I got you, baby. Just you, baby. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. As long as I can feel the beat. I don't need no money. As long as I give in. Come on, turn the radio on. It's Saturday and I won't be long. Gotta paint my nails, put my high heels on. It's Saturday and I won't be long till I hit the dance floor, hit the dance floor. I got what I need. I ain't got cash, but I got you, baby. Just you, baby. I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. As long as I can feel the beat. I don't need no money. Thank you, Sakshi. That was indeed a lovely performance. So, guys, here is something for you. Alumni are those who have succeeded in their lives and given us their beautiful message for the event. So, let's hear them. Hi everyone, I'm Arya Singh. Heartiest congratulations to the ENTC Department of NMIT for organizing such an innovative event of online gathering titled Antarang 2020. My best regards to Shubham Baluns, Shubham Deshmukh, Preeti, Akshay and Sakshi, the event coordinators, along with Gayatri ma'am and Devtare sir for their immense efforts to put this program together. I hope that the ENTC Department of NMIT will have a gala time during the event. It will be a pleasure to be the part of the same. Thank you and all the best. This is Shubham Gaikwad here. Congratulations for organizing such an innovative event on online gathering called Antarang 2020. I would like to convey my best wishes to Shubham Baluns, Shubham Deshmukh, Preeti, Akshay and Sakshi, the event coordinators of Antarang 2020. Along with that, Gayatri ma'am and Devtare sir for their valuable support for Antarang 2020. Hope that the entire ENTC department of NMIT will have a great time.
I would also love to be a part of it as well. So thank you and best wishes from my side. Thanks a lot, Arya and Shubham. Hello guys, I am Parth and I am the third host for the day. So let's move on to our next event, that is art and craft. Now speaking about art, दोस्तों कला वो चीज है जो इंसान को कभी भूखा नहीं मरने देगी. तो माणूसच काय जो कुठली कला जोपासत नाही. आता आपल्यातले काही मित्र चित्रकलेची कला जोपासतात, काही क्राफ्टची कला जोपासतात. मला तर वाटतं कुणा ना कुणामध्ये एक चित्रकार नक्कीच दडलेला असतो. तर चला आपल्या चित्रकार मित्रांना पाहूया त्यांची कला सादर करताना. तू विनायक तू बल्लोडेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयूरेश्वर मोरया भक्तितुंड तू गजमुखा तू सिद्धि विनायका
थँक्यू ऑल. आर्ट अँड क्राफ्ट वर जस्ट अमेझिंग. तर मग आता पुढचं कॉम्पिटिशन आहे सर्टिफिकेट डिझायनिंग. ॲडिंग क्रिएटिव्हिटी टू युअर ट्रम इज व्हॉट दी वर्ड सेज. स्टुडंट्स हॅव कस्टमाइज देअर डिझाईन्स आणि त्यांनी त्यांच्या पर्सनल आयडियाज वापरून सर्टिफिकेटला एक वेगळाच लुक दिलाय. चला तर मग आता पाहूया काही अप्रतिम सर्टिफिकेट. दाखव ना. धन्यवाद मित्रांनो. खूपच सुंदर सर्टिफिकेट डिझाईन केलेत तुम्ही. जसं की मसाला पुरी खाल्ल्याशिवाय पाणीपुरी खाल्ल्यासारखी वाटत नाही, तसंच वेस्टर्न गाणं असलं तरी मराठी तडक्याशिवाय डान्स वाटत नाही. सो गाईज, लेट्स हॅव वॉच ऑन दिस अमेझिंग फ्युजन ऑफ बम डिकी अँड झिंगाट. To be the last one standing, boy, show me you could be the one. I wanna see you wine like Rihanna, get all up on the bum, diggy diggy bum bum. She burn it up like the summer, she turn me on. Bum diggy diggy bum bum. You got me like crazy that you're calling. Dangerous! 5, 4, 3, 2, 1. Bum diggy diggy bum diggy diggy bum bum diggy diggy bum diggy diggy bum. Hoje os três família tá falando aí, TH, tô entendendo nada, mano. Ah, cala a boca, vai, mano. थँक्यू डिअर. कधी हे झिंगाट सॉन्ग कॉलेज कॅम्पसमध्ये लागलं असतं तर डीजे सिस्टीमवर नाचून किती मजा केली असती आपण. बट या कोरोनाने सगळ्यांना घरात बसूनच नाचायला लावलंय.
एनिवेज, तर आपलं पुढचं कॉम्पिटिशन आहे पोस्टर मेकिंग. In this, students have showed their abilities through art, wherein they have expressed their feelings in form of quotations, paintings, etc. Theme of posters were patriotism and eco-friendly environment. So let's enjoy the posters made by the students. Thank you all for making such an amazing posters, capturing the moments that captive your hearts. Next event of Antaranga 2020 is mobile photography. The theme of mobile photography is nature's beauty. As now, students are at different places and exploring their native area. Here, some of the pictures that truly represent the nature's beauty. Mobile photography event coordinated by Sunil Chaudhary and Rohan Barhate. Let's enjoy photograph captured by our students. Those were some really amazing photographs. Now moving on to our next event, that is poetry. Friends, I think poetry is one of the most underrated talents. आपले विचार किंवा आपल्या भावना शब्दांमध्ये उतरून त्यांना चाल लावणं ही काही सोपी गोष्ट नाही. आपण आजपर्यंत भरपूर कविता ऐकल्यात. त्या प्रत्येक कवितेमागं त्या कवीची मेहनत असते, त्या कवीचं प्रेम असतं. तर चला आपल्या काही कवी मित्रांनी लिहिलेल्या कवितांचा आनंद घेऊया. व्हायला जन्म आपला तरी ऋण तिचे फिटत नाही. व्हायला जन्म आपला तरी ऋण तिचे फिटत नाही. आई नावाचे मोल जगात कशातच नाही. आपण विसरलो जरी तिला ती आपल्याला विसरत नाही. आपण विसरलो जरी तिला ती आपल्याला विसरत नाही. दिलं दुःख जरी आपण माया तिची आटत नाही. आई नावाचे पान आयुष्याच्या पुस्तकातून फाटत नाही. आई नावाचे मोल जगात कशालाच नाही. असतील कितीही नाती जगात, असतील कितीही नाती जगात, आई एवढं प्रेम कोणी करू शकत नाही. आईच्या खऱ्या माईला खोटेपणाचा स्पर्श कधी होत नाही. व्हायला जन्म जरी वेड्या पुण्य तिचे उरून राही. आई नावाचे मोल जगात कशालाच नाही. तू करतेसाठी काहीही अथवा करू नको काही. तू करतेसाठी काहीही अथवा करू नको काही. आईच्या मायेला बाळा भेदभाव नाही. आईच्या रुपयाची किंमत आज हजाराला नाही. नाते तिचे शब्द सांगायला शब्दांना सामर्थ्य नाही. आई नावाचे मोल जगात कशालाच नाही.
कामाच्या घामाला तिच्या कष्टाचा गंध आहे. कामाच्या घामाला तिच्या कष्टाचा गंध आहे. दुःखाच्या आंधरातला सुखाचा ती दिवा आहे. आईच्या चरणाची शोभा स्वर्गाहून कमी नाही. 4 तीर्थांचे पुण्य तिच्या पायातून वाही. आई नावाचे मोल जगात कशालाच नाही. सांगणं फक्त एवढंच स्वामी तिन्ही जगाचा तो आईविना भिकारी आहे. आई घरी तुझ्या म्हणून लक्ष्मी तुझ्या दारी आहे. व्हायला जन्म आपला तरी ऋण तिचे फिटणार नाही. आई नावाचे मोल जगात कशालाच नाही. आई नावाचे मोल जगात कशालाच नाही. नमस्कार, मी ओम भोर. आज माझ्या या कवितेतून आपल्या सर्वांचे आराध्य दैवत असलेले छत्रपती श्री शिवाजी महाराज आणि छत्रपती श्री संभाजी महाराज यांना मानवंदना करणार आहे. माझ्या कवितेचं नाव आहे मुजरा श्री शिवशंभूला. मुजरा करतो शिवरायांना स्वराज्य ज्यांनी घडवला. मावळी मुठभर हातात घेऊनी भगवा गगनी फडकवला. घेऊन शपथ रायरेश्वर मंदिरी शिवबांनी स्वराज्य शेला आवळला. घेऊन शपथ रायरेश्वर मंदिरी शिवबांनी स्वराज्य शेला आवळला. तेज पाहुनी मराठा तलवारींचे उभा औरंगजेब बावरला. प्राण दिले तान्हाने आपले बाजीने खिंड लढवली. प्राण दिले तान्हाने आपले बाजीने खिंड लढवली. सह्याद्रीच्या उंच गडांवर शिवबांनी स्वराज्य कीर्ती घडवली. स्तुती करावी किती शिवबांची ज्यांनी खानाला फाडला. स्तुती करावी किती शिवबांची ज्यांनी खानाला फाडला. काय वर्णबुद्धी शंभूची ज्याने बादशाह उलथा पाडला. तलवार गाजते त्रिखंडामध्ये या वीर कवी शंभूची. तलवार गाजते त्रिखंडामध्ये या वीर कवी शंभूची. स्वराज्य घडते गनिमांमध्ये ही कृपा दृष्टी जिजाऊंची. मिळून दिला मातीला इथल्या अवघ्या विश्वामध्ये दर्जा. मिळून दिला मातीला इथल्या अवघ्या विश्वामध्ये दर्जा. मुजरा करतो शिवशंभूला जय जय महाराष्ट्र गर्जा. जय जय महाराष्ट्र गर्जा. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील और मैं आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ जिसका शीर्षक है एक जवान की दास्तां। सुन लो ये देशवासियों, एक जवान की दास्तां है कुछ इस कदर, क्यों ना तुम बदल जाओ हमारी ये दास्तान जानकर। क्योंकि तुम ना सह पाओगे उस देश सीमा की ठोकरे दर बदर। क्योंकि तुम ना सह पाओगे उस देश सीमा की ठोकरे दर बदर। क्यों ना तुम बदल जाओ हमारी ये दास्तान जानकर, तभी तो हमारा तिरंगा लहराएगा सीना तान कर। बचा लेंगे हम इस देश सीमा को, बचा लेंगे हम इस देश सीमा को अपनी जान पे खेल कर। पर उन लोगों से कौन बचाए जो बैठे हैं घर में सांप पाल कर। चोरी करते और लड़की छेड़ते देखते तुम बस बैठ कर। तो किस काम की हमारी ये कुर्बानी अपने घर को यूं छोड़ कर। क्यों ना तुम भी कुछ कर लो हमारी ये दास्तान जानकर। क्यों ना तुम भी कुछ कर लो हमारी ये दास्तान जानकर। लड़ लेंगे हम कोरोना से, लड़ लेंगे हम कोरोना से रख के थोड़ी दूरी जानकर। लड़ लेंगे हम कोरोना से रख के थोड़ी दूरी जानकर। क्यों ना तुम भी अपना देश प्रेम दिखाओ। क्यों ना तुम भी अपना देश प्रेम दिखाओ अपने घर पे बैठकर। हो चाइना या पाकिस्तान, हो चाइना या पाकिस्तान, जवाब देंगे हम उनको अपनी बंदूक तान कर। हो चाइना या पाकिस्तान, जवाब देंगे हम उनको अपनी बंदूक तान कर। क्यों ना तुम सब भी रह लो प्यार से सबको भारतीय मानकर। क्यों ना तुम भी कुछ कर लो हमारी ये दास्तान जानकर। क्यों ना तुम भी कुछ कर लो हमारी ये दास्तान जानकर, तभी तो हमारा तिरंगा लहराएगा सीना तान कर। जय हिंद, जय महाराष्ट्र. खरोखरच मनाला खूप